नमस्कार जी हाँ, बात अभी भी वेरिकोस वेन्स की हो रही है और जैसे कि डॉक्टर तारा चंदानी बता के गए हैं कि हमें एक्सरसाइज वगैरह जो है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और खास तौर पर ये जो योगा की जो आपको पोजेस बताएंगी अभी जीवन बिरार वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप उन लोगों के लिए भी जिनको ये वेरिकोस वेन्स है और जिनको नहीं भी है मेरा ख्याल अगर वो करें तो प्रिवेंटिवली इज वेरी वेरी यूजफुल। तो आइए हम मिलकर देखते हैं ये सारे जो योगा की सेक्शन का। Varicose veins was never a problem in Asia, but now, recently, it's been a greater incidence of it here in the West. Now what can we do? Now the main issue is to let the blood drain from the legs. Now one thing that you can do is to lie down on your back. Yes, so keep your neck straight. Again, the breathing becoming more important throughout this as well. And try and do the bridge posture, which is just knees up, feet on the floor, roll in the back, so you're tightening the lower abdomen and lifting up the lower back. Just come up as so, and come down slowly. Now this reduces the pressure to the lower back. It's like a very gentle traction to the whole spine from your neck onwards, downwards. So try and do this a few times, let's say 3 to 4 times. You breathe in, come up, stay there. You can stay for a couple of breaths, slow breaths. तो धीरे धीरे नीचे आएगा ऐसे सांस लेते हुए छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएगा. Try and do this as about 4 or 5 times. Another thing you can do is lift your knees up and stretch your legs straight up. You may not be able to do this, all of you, but try and stretch them up as much as you can. You can get hold of your legs or leave them there for a few breaths, or rest your feet against a wall as so. So if there's a wall there, you just rest your feet and take a few breaths in that position and stay there. Just taking deep, slow breaths. Keep your neck straight. Try not to let the head roll back as so. Try and keep your neck straight as much as you can. Keep the legs straight up. Another posture which I'd like you to get used to is the shoulder stand, which is excellent for this condition. Now for this, many of you may not be able to get up there, but if you can try it, try and support your back as you come up. If you can come up with the legs straight, well and good. If you can't, support your back as you roll up and lift up your legs straight up. And try and stay there at least for 2 or 3 minutes. Lower the feet, keep your legs straight, always come down very slowly from this posture. Arms by the sides, roll down your back, slowly. Roll in the mid back, keep your legs straight, keep your shoulders down away from the neck. Go straight down with the legs if you can keep the back of your waist to the floor. If the waist rolls off, bend your knees and then lower the feet. Now these postures are excellent if you can stay in them for a few breaths. As I said, this one is probably the most beneficial, where you're not only stretching out the whole leg area, but also elevating the legs so the blood drains from the lower extremities naturally without any stress. It's an excellent one. You can rest it against a wall and come down slowly like this. Another one which would help stretch the calves is the downward dog. This posture, which I've probably shown you before, the hands below the shoulders and the knees below the hips, and you just lift up your knees, straighten the back of your knees, and then stretch back the heels towards the floor, lower the head, and just feel that stretch in the calf area. Lower the head as much as you can, stretch out your arms, and come down slowly, up on the toes, come down slowly, sit back, but try not to sit back in this position for too long. This is actually not a good position to sit back in if you have varicose veins, because it will stop the circulation to the legs. You might get pins and needles which will not help the varicose veins. Blood will then collect in the ankles. So try and sit
with the legs straight out in front of you, against a wall, rest your back against a wall, and try, relax your shoulders and breathe slowly and relax. थैंक यू जीवन, आप बहुत ही इन्होंने जो है यूजफुल ये आसनास बताए हैं जो वेरिकोस वेन्स जिनकी हैं और जो जिनकी नहीं भी है, मेरा ख्याल उनके लिए भी ये बहुत अच्छे आसनास थे सारे। ये जो डॉग पोज है और इसके अलावा ब्रिज था और ये सारे के सारे बहुत अच्छे आपके लिए सबके लिए। मैं भी अक्सर कभी कभी ट्राई करती हूँ। अच्छा, और अब बारी आ रही है हमारे जो यहाँ पर होते हैं हमारे लाइफ कोच हैं और हमारे साइकोथेरेपिस्ट हैं जो कि आपको बताते हैं। आपका एक लेटर हम जो है वो डिस्कस करते हैं और इसमें हम बहुत चाहेंगे कि हमारी बहनें हमारे भाई जो है जो ये वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम को उसमें पूरी तरह एंगेज करें, अपने आप को पूरी तरह वो इन्वॉल्व हो और हमें जरूर बताएं कि उनके क्या सजेशंस होंगे और अगर उनके साथ ऐसा कोई गुजरा है, कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसी बात हुई है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम अपने जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर इन हाउस आते हैं। थैंक यू सो मच पुष्पिंदर, एज यूजुअल यू आर लुकिंग वेरी वेरी ग्लैमरस और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और नाज आप भी आज वेरी कलरफुल होकर आई है। मेरे ख्याल नया साल का रेजोल्यूशन ये है कि अब मैं कलरफुल कपड़े पहनूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अपीयरेंस। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल लेटर हम शुरू कर देते हैं, फिर कॉलेज एकदम शुरू हो जाते हैं। मेरा एक कॉलेज है, देखिए क्या वो कहना चाह रहे हैं। पहले मुझे लग रहा है जी वालेकुम सलाम। आज मैं लंदन से बात कर रही हूँ कि मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि अगर एक ऑपरेशन हो जाए, मेरा ऑपरेशन हुआ था कोई वेरिकोस वेन्स का 25 या 26 ईयर्स पहले ना, तो वो दोबारा आ गई है। अच्छा, तो अब मुझे पूछना था कि उसका दोबारा ऑपरेशन होगा या और उसकी जो प्राइस होती है तो मुझे प्राइस मेरे को मुझे 28 में भी नहीं है ना। ओह अच्छा, तो मेरे ख्याल डॉक्टर तारा चला तो अभी चली गई है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन को हम जरूर रखेंगे और जब नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर तारा चला आएंगे तो वो जरूर इस सवाल का जो है वो जवाब मिलेगा आपको। है तो इसी से मुझे प्लीज उनका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, हम नंबर भी आप अपना नंबर छोड़ दीजिए यहाँ पर हमारे जी, आप नंबर दे दीजिए तो हम जरूर वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप मुझसे बल्कि कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल ये बाद में फिर थोड़ा बहुत जो है हमें आते रहते हैं ऐसे जो ये कॉल्स है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल मैं लेटर शुरू करती हूँ वरना फिर ये काफी लेट हो जाएगा हमारे लिए। ये लिखती है कि माई फियांसे एन ओनली चाइल्ड वर्क्स अब्रॉड एंड कॉन्स्टेंटली ट्रेवल्स बट वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप बैक होम। बैक होम से मेरा मतलब है पाकिस्तान से या इंडिया से। We have decided to settle in the UK as I have lived here all my life and have my whole family and my job here. My in-laws knew this and were happy with it initially, but now all of a sudden my mother-in-law is emotionally blackmailing me and crying constantly and wants me and my fiancé to settle back home. Settle down back home. Now my fiancé has given me the choice, but I feel stuck because he is not giving his opinion on this to his mother and has left it up to me. I'm very upset by this. I feel I have been led on this whole time with false hopes. What can I do? Okay. Yeah, this seems quite complicated. Obviously, it seems as if she is attached to him and she does like him. Yeah, so a serious relationship naturally. Yeah. So I think main thing here is the fear. The fear on the part of mother-in-law to, as the time comes nearer, वो ये सोच रही हैं कि अब जब शादी हो जाएगी तो मैं बिल्कुल मुझे मेरा बेटा मुझसे छूट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस और शादी हो जाएगी फिर उनका हो जाएगा, है ना। तो there is that fear. And on the part of the और हमारे जैसे रिवाज है कि शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, उसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत बड़ा सा इशू है और हमें और उसे इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो शादी करना चाहती हैं, it comes as a package. और अभी तो शादी कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी, कुछ चीजें जो है वो आपके जो है वो मतलब वो रिजॉल्व हो सकती हैं,
پر آئی تھنک ان کے پاس ٹائم ہے کہ شادی سے پہلے وہ ان باتوں کو ریزالو کر لیں اور ان فیئرس کو دور کر دیں آن بوتھ پارٹس. اچھا یہ بہت اچھی ایک پوائنٹ ہے آپ کا. اچھا میں اپنے ویور سے بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں لیکن نمبر آپ کو معلوم ہے 0203630060 اور آپ کی سجیشن ہو کوئی انپٹ ہے آپ کا کوئی بھی کوئی ایکسپیرینس ہے جس کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کال کیجیے کیونکہ آپ کے پروگراموں سے اس جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں کافی کلر آ جاتا ہے اور کافی ڈائمینشنز آ جاتے ہیں. جی اچھا آپ بتائیے ناز آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے آپ دونوں کا. دیکھیے Okay, and I totally agree with what Pushpender was saying. لیکن اس میں یہ بھی ان کو کہوں گی کہ she said in the letter, she said very clearly in the letter that he's given me the choice. And really, I mean, when I read the letter, I'm asking her, has he actually given you a choice? Because it seems like he's not giving you any choice, but saying, you deal with it. I'm going to stay out of it. Do you actually call it a choice? سو یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہ آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے گڈ لک یہ ہے خوش نصیبی یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ شادی سے پہلے ہو رہا ہے. یہ اگر شادی کے بعد ہوتا ہے تو مے بی یو ول فیل اسٹک. ٹھیک ہے نا. سو بیسیکلی اٹ سیمز لائک لیٹر پر ایسا لگتا ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو میک ہز وے آؤٹ آف اٹ کہ میں کچھ نہیں کروں گا, یو ڈیل ود اٹ. Which is very kind of a typical way of dealing with situations for men, particularly in our culture. لیکن آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے سے بہت سے ایموشنل جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ایک ریلیشن شپ کے. Exactly. اور اس میں آپ کو یہ سوچنا کہ is he really giving you a choice? Is he actually leaving it to you, or is because he wants you to make a decision, or is he leaving it to you because he is afraid of making that decision himself? تو اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ پہلے یہ اس کو سوچیں اچھے طریقے سے, اچھی طرح سے سوچیں کیونکہ ظاہر ہے زندگی کا معاملہ ہے, شادی کا معاملہ ہے. اینڈ obviously she is saying very clearly آپ کہہ رہے ہو کہ I love him. اینڈ اس کا سیکنڈ فیکٹر یہ بھی ہے کہ he is the only child, but he is working, always traveling. So mother should be used to not seeing him. ہاں مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مدر کو کیا اس میں انٹرسٹ زیادہ ہونا کہ بھئی وہ بچہ جو ہے وہ واپس انڈیا یا پاکستان میں چلا جائے اور وہاں پہ اپنی بیوی کو لے آئے اور بہو جو ہے وہ ساتھ رہے. میرا خیال ہے کہ جو وہ عادت ہے ان کو کہ وہ رہتی ہیں وہ ابھی بھی جو ہے الگ ہی رہتی ہیں اور انڈیپینڈنٹلی رہتی ہوں گی, ظاہر ہے وہ تو وہاں نہیں ہوتا. تو پھر ایک کال ہم لے لیتے ہیں یہاں پر. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کو سب مہمانوں کو. میں رفیق مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی جی ہیپی نیو ایئر ٹو یو. میں نے ابھی آپ کی لیٹر کی گفتگو سنی. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہے فیئر آف لائف والا جس کو سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے, اور دوسرے اس سے آگے میں کہوں گا کہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. یہ دیکھیے یہ ہماری جو فیملی لائف ہے اس میں یہ ہے کہ صرف شادی میں لڑکے نہیں انوالو ہوتے بلکہ فیملی بھی ہوتی ہے. اگر اس میں کچھ تھوڑا سا وائڈر اسکوپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں اب وہ دور وقت کے جب سب ایک جگہ رہا کرتے تھے اور وہاں معاملہ میرے خیال میں آسانی سے حل ہو جاتا تھا, اس وقت پرابلم نہیں تھے. اب کیونکہ یہ ڈویژن ایسا ہو گیا ہے اور عام طور سے ہمارے کلچر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے جاتی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں شادی ہو کے جائے, اور اب اس کے ریورس بھی معاملہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات کے حساب سے کہ لڑکی جتنا ان سے قریب رہ سکے اتنا ہی اس میں لڑکی کا بھی فائدہ ہے, والدین کا بھی فائدہ ہے. اگر وہاں لڑکے کے والدین کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈپینڈ کرتا ہے اس لڑکے کے اور بھی بھائی بہن یا نہیں ہے. تسلی یہی دیتے ہیں کہ فکر نہیں کریں بڑھاپے میں ہم آپ کو بلا لیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہاں کی حکومت اجازت دیتی ہے. سب یہ ہے کہ ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ آپ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. وہ تو ہر قانونی ایک مسئلہ ہے. بہرحال اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ماں باپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ پہ سوچنا چاہیے. اور ماشاء اللہ اس ملک کے اندر تو ایسی بڑی پرابلمس نہیں ہیں کہ جہاں اگر بچے رہنا چاہتے ہیں اکیلے شادی کے پہلے دن سے, اور میں اسے تو میں بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی کر سکتے ہیں اس لحاظ سے شادیاں جو اکیلے رہ سکتے ہیں وہ ضرور اس چیز کو فالو کریں, کیونکہ اب یہ مسئلے سنتے سنتے آپ کے کان بھی پھٹ گئے ہوں گے اور ہمارے دماغ بھی تھک گئے ہیں. صحیح بات ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا سید صاحب. ابھی یہ میں نے جو بات کی ہے اس پہ ہم ابھی ڈسکشن کریں گے, لیکن ہم یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور آپ کے فونس کا انتظار رہے گا. آپ شارٹ بریک.